What's up guys? Welcome to my channel. Oi galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. 日本語はなんだろうね。こんにちは。Hello! 私のチャンネルにようこそ. Today I wanted to talk about why, how, what, when, where did I learn these languages, and I hope that this inspires you to continue studying, or if you desire to learn a language, to see the value that there is in learning a language. I kind of speak Japanese, and I speak Brazilian Portuguese, and then Spanish. And obviously English is my native language. So here we go. So English I know because, well, I live here and I've grown up speaking English. But I grew up speaking Japanese. 実は私の日本語は全然ダメです。I'm just gonna give you a quick rundown of the Japanese part of my language learning story. So Japanese, right? It's interesting because Japanese, like, it should be my best language, but it's not. It's the worst language, and I've had so many frustrating moments with Japanese. It's weird because both my parents are Japanese. They both speak Japanese fluently. They both grew up in Japan, but it was tough because we came here. Well, I wasn't even like a thing yet. They met here in California, got married, had kids. So I've grown up here, and they tried teaching me Japanese when I was little. But it didn't work. I guess like I started going to school and then it just got harder and harder for me to understand the Japanese. And I'm like, what? So they gave up. But the journey doesn't end there. Pretty much all my life, I've been wanting to learn how to speak Japanese fluently. I watched a lot of anime growing up, watched Naruto, watched Bleach. I went to a high school where they offered Japanese classes as well. So I took Japanese, but I didn't really seem to help. I also went to private schools. I took private Japanese classes for a couple of years and it was going well, but then both those schools happened to close down. So I was like, okay. So then I just didn't learn after that. And I still tried here and there on my own, but Japanese, to me anyway, is a hard language to learn on your own. I even did like a Japanese exchange program. I went to Japan. I was a junior in high school. I went there for a month. It was great. Like my Japanese got really good. I was learning kanji and everything. But I think it just wasn't as enjoyable of an experience for me because I felt lonely, because it just felt like I couldn't communicate, and then I felt like they weren't understanding me because I wasn't able to communicate. So it was like that feeling of loneliness. And it was really frustrating. And that's one thing that you will learn as a polyglot, which is just like feeling like nobody understands you and just kind of having to deal with it because it is what it is. On the flip side though, you definitely feel motivated to learn faster, to want to be able to understand and to have people understand me. Anyway, pretty much, I've been trying to learn Japanese my whole life and I can speak, but I always somehow make a couple of mistakes. What I do nowadays is I still speak with my mom every day and I use Duolingo. At least starting to learn a language, I highly recommend checking out Duolingo. It's so easy. Maybe you already know about it, but if you don't, I'll put a link below. 少しだけ日本語を話さなきゃいけないね。せっかく日本語の話をしてるからね。でも本当に私の日本語はダメです。私が英語で言うことは日本語で言ったら全然通じない時が多いです。That's why I just end up speaking in English because I can really just express myself better. If you're new to my channel, and even if you've been here for a little while, probably you don't know that I also kind of sort of speak Spanish. Bueno, yo no iré a decir que yo hablo fluentemente, pero yo puedo tener una conversa. Bueno, déjame contar un poquito de historia de por qué yo sé cómo hablar español. Entonces, yo, como yo dije, yo nací aquí en Los Ángeles y tal vez muchos de ustedes no saben que especialmente aquí en Los Ángeles hay muchos latinos americanos. Yo siempre vivía con mexicanos, con personas en general cuyos padres y familia vinieron de países en Latinoamérica. Yo creo que mi camino en aprender cómo hablar español empezó cuando yo entré en escuela secundaria, porque mi escuela secundaria fue como 60-70% de personas hispánicas. Pero en esta época yo no sabía mucho de español, yo solo sabía algunas ciertas palabras, por ejemplo, chanclas. Yo no sé por qué yo aprendí chanclas, pero es una palabra que yo siempre me recuerdo cuando yo pienso en el español que yo aprendí en aquella época. Y la otra frase que yo dije mucho fue
¿Quieres pelear? Yo no empecé a aprender español hasta que yo tenía un trabajo en un cierto mercado donde yo hablé con todos los cocineros que estaban trabajando allí y la mayoría de esas personas no sabían cómo hablar inglés, por lo menos fluentemente. Para básicamente todos los trabajos que yo tenía, siempre tenían personas de descendientes hispano. Spanish descendants? Latin American descendants. De descendientes de Latinoamérica. Creo que es eso. Y en todos mis trabajos, donde habían personas mexicanas, la mayoría, siempre preguntaba cómo hablar esto en español. Y ellos siempre estaban muy, really nice. Agradables. Y ellos siempre estaban muy agradables conmigo. Muy prontos a me enseñar palabras nuevas y frases nuevas en español que yo quería saber. También tomé 2 clases de español cuando yo estaba en la facultad. Lo que yo hago para aprender más rápido es yo leo un libro o cualquier cosa y yo subrayo la palabra que yo no entiendo y yo busco la palabra y yo leo el libro entero así. Ahora yo estoy leyendo este libro aquí, 100 años de soledad. Hoy aquí, como yo subrayo, todos son bien subrayados. Definitivamente tienen otras formas de aprender una lengua, pero como yo me gusta a leer libros, así es como yo estudio. Pero sabes una cosa interesante, es que español fue tanto más fácil aprender que japonés. Así, muy rápido. Pero yo creo que yo aprendí cómo hablar español más rápido porque yo ya sabía cómo hablar, não fluentemente, pero bien, português de Brasil. Então, vou começar a falar em português porque, meu Deus do céu, é muito mais fácil para mim falar em português do que em qualquer outra língua, fora do inglês, claro. Bom, na verdade eu já fiz um vídeo sobre por que eu comecei a aprender português e tal, então vou deixar um link aqui para vocês clicarem se você quer ver. Mas só rapidinho, em 2012 eu fui ao Japão e aí eu encontrei alguns brasileiros. Eu senti uma inspiração muito forte que eu queria conectar, comunicar com essas pessoas. Porque de longe eu vi eles e fiquei pensando, nossa, eu amo o jeito que eles se expressam. E eu queria muito comunicar com eles, aprender deles e tal. Porque isso é uma outra coisa de ser uma poliglota. Você aprende muito de pessoas que são de outras culturas. É bom quando essas pessoas também conseguem falar a sua língua, né? Nesse caso inglês. Mas é outra coisa quando você aprende a língua deles e conseguem falar com pessoas que não sabem como falar a sua língua. Assim você tem uma maior chance de aprender mais, sabe? E isso é uma coisa muito importante pra mim como uma poliglota, é que você aprende muito de pessoas. Muito mesmo. Aí, depois de encontrar com esses brasileiros que eu encontrei no Japão, eu decidi firmemente que eu ia aprender como falar português. Aí eu voltei para os Estados Unidos, busquei um professor e comecei a tomar aulas. Acho que foi 3 dias por semana. Tomei aulas assim por 2 anos. Aí depois de terminar as aulas, e só fiquei aprendendo sozinha. E o que eu fiz para aprender sozinha foi ler jornais, artigos e tal. E fiz a mesma coisa que eu fazia com espanhol. Eu ia... como falar? Sublinharia? Nossa, sublinharia. Muito difícil dizer. Eu sublinharia. Eu sublinharia. Aí eu ia... sublinharia a palavra que eu não sabia, buscar o significado, aí continua lendo a coisa assim. No vídeo que eu fiz sobre por que eu comecei a aprender português, eu falei sobre este livro e eu ainda estou lendo esse mesmo livro, porque, gente, é muito trabalho para o cérebro ficar lendo um livro sobre um assunto difícil já, subconsciente, e tentar entender, sabe? Então eu só consigo ler, tipo, 2 páginas por dia. Claro que posso ler mais, mas também quero editar meus vídeos. E claro, outra coisa grande que me ajuda muito em aprender português
é ir ao Brasil. E isso é um privilégio que eu estou muito grata até. Normalmente eu vou para 2 semanas. Aí eu tô falando em português basicamente o tempo todo. I'm gonna speak in English for a second. Now that you know sort of the story behind my whole journey to getting here today, I want to share with you guys just some of like the really important things that I've learned on my journey. No matter what level you're at and what you're learning, there's so many learning lessons. So I just want to share with you what I've learned on my journey in learning multiple languages. Two hours later. 2,000 years later. Disculpe, yo estoy jadeando porque yo estoy moviendo por mi cuarto todo. Entonces, es mucho ejercicio, sabe? Então, eu acho que a coisa mais importante de tudo que eu aprendi na minha jornada is that I've learned to really just let go of the fear of what other people think of me. And you know, it's one of those things where it's always gonna be a fear. I think it's like a human thing of just how do we adapt to what's going on. Like, oh my god. But what comes with being somebody who goes through the struggles of learning a language, being in a completely new environment, not understanding what anyone's saying, and also having people understand and also having people not understand what you're saying, it can be really lonely at times. And not only lonely, but it can also be really frustrating. And you have to ask a lot of questions. You're forced to ask a lot of questions when you are learning a new language. A huge thing that I had to learn was to get over the fear of looking dumb, because no matter what, I'm gonna look like a 2-year-old when I'm learning a new language, and that's just how it is when you're learning a new language. And I think the confidence that you gain from learning a new language, and also from having to constantly ask questions, it translates to other parts of your life. Por exemplo, no trabalho, sabe? Você talvez agora que você tem essa autoconfiante, você se sente confortável em perguntar qualquer coisa para seu chefe. Ou talvez em seus outros relacionamentos. 4年前ぐらい日本に行った時は一人でおじいちゃんとおばあちゃんの家に行って、ほとんどはおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に行ったけど、一人で時々自分でなんていうの、街の日本語本当に難しい。Basically, I'm just trying to say that I would go around by myself sometimes just to around the town. And I remember there was this time where I looked so stupid. Hey mom, how do you say I got lost? 迷子になった？で、迷子になってなんていうの？本当に日本語話せない。まあこのDamn. Mom, I'm trying to say, I asked 通りがかりの人に道を聞いたんだけど、何言ったかわからなかった。全然わからなかった。そしてあっちの方に行ってでしょ。でも全然あっちの方に探してることを全然なかったってことは、私は全然違う方に行った。そして戻って、で何回も3回ぐらいかな、その同じ人に通して、できっとその人はあの子は迷子だね、まだ迷子だねと思った。So that was really embarrassing. And it's just things like that happen so often when you're trying to learn a new language or when you're in a whole new place you have no idea. La segunda cosa que yo creo que alguien aprende en cuanto a aprendiendo una otra lengua es que tú aprendes cómo escuchar muy bien, porque imagina que tú realmente no estás entendiendo nada de lo que la otra persona está diciendo. Comunicación son 3 cosas. Uno es verbal, lo que la persona está diciendo. Segundo es lengua del cuerpo, ¿sabe? Manos y expresión de la cara, de lengua del cuerpo. Yo no sé si eso es la palabra en español. Si no es, por favor, deja un comentario lá debajo y me ayuda, por favor. Y la tercera cosa es el tono de la voz. Entonces, si usted no está entendiendo lo que la persona está diciendo, tú aprendes cómo leer la lengua del cuerpo muy bien. Tú puedes usar esta habilidad en otras partes de su vida, como yo dije antes. Trabalho, relacionamento, hacer novos amigos. A quarta coisa que eu aprendi nessa jornada de aprender línguas é compaixão.
compaixão mesmo, porque, assim, se eu já vivenciei tantas vezes de pessoas zoando de mim, sabe, me tratando como eu fosse uma criança e tudo mais, imagina como eu enxergo as outras pessoas que estão no meu mesmo lugar, quer dizer, que estão aprendendo uma outra língua, ou nem só uma língua, qualquer coisa na verdade, qualquer coisa. Acho que para qualquer pessoa seria mais difícil aprender qualquer coisa quando as pessoas ao seu redor não estão te aceitando, não estão te apoiando. Quando alguém não se sente apoiada, imagina, vai ser muito mais fácil que essa pessoa vai perder a motivação de continuar se esforçando. E não é que necessariamente nós temos que levantar as pessoas para, sabe, fazer coisas maiores e tal. Basicamente, eu tô querendo dizer que através das dificuldades que eu tinha com aprendendo uma língua e sentindo sozinha às vezes numa cultura diferente, eu mesma aprendi como aceitar mais pessoas de qualquer jeito. And the last thing that I want to say about what I've learned on my journey of learning all these languages, no matter what you want, you're gonna have to put in the hours, you have to put in the time, and there's gonna be times you're gonna want to give up. There's gonna be times you're gonna feel like, oh, this is, like, I'm not getting better. The truth is, though, is that it doesn't always feel like you're getting better, but you just gotta keep going through it, you know? If I had gone back in time and asked the version of myself 8 years ago, or even 3 years ago, if I'd be doing what I'm doing today, if I'd be speaking all these languages that I am today as well as I am today, my 3 years ago or 5, 8 years ago version of myself would be saying, You're crazy. You're crazy. You ain't gonna be doing none of that. So what I'm saying is you just never know how things are gonna turn out. And whatever you want to do it. Because you never know how learning one skill, whatever it is gonna change your life. I mean, what's hard to say about this? I feel like I've talked forever. I'm sweating my ass off. Maybe you can't tell, but I'm like dying right now. If you liked the video, give it a like, please, comment, because both of those things, oh, and subscribe. All of those things combined help grow my channel. I would really appreciate that. Si tú quieres que yo haga más videos en español, por favor, deja un comentario lá debaixo e eu vou fazer. Mas espera aí, gente, o vídeo ainda não acabou porque tem os erros de gravações. Oof, burp in my throat, sorry. I had some Brazilian food earlier and it is in me. It is in me. Yo siempre vivía junta. Creo que yo era era muy agradable, que bien en el inicio, bien en el mucho difíciles. Tenho uma mamãe. Normalmente eu vou para duas semanas, não consigo falar. Então, agora, ups, já aprender todas essas línguas, That Brazilian food is still coming up. Otra persona se entiende. God, I'm so sweaty. It's disgusting.